Mimi nilikuwa naamka saa 10. Kulala saa 6 kuamka saa 10. Dotto left her family in Tanzania to go to Oman for domestic work, but there she found herself facing abuse and exploitation instead. Agent mimi aliniambiaje hamna kazi kule ngumu. Aliniambia naenda kulea tu mtoto mmoja. Nikaondoka nikaenda kufika huko watoto 4, taila 5. Nyumba ghorofa 3, mtu mmoja. I tracked down 50 former domestic workers in Tanzania who once worked in Oman or the United Arab Emirates, many of whom had left a life of poverty to find a future for themselves and their family. Asma left her infant daughter to work in Oman as a domestic worker in 2015, but she found that her employers paid her far less than she expected. Yani sio makubaliano kwa sababu nimetoka hapa aliniambia mshahara 500. Lakini kufika kule ikawa mshahara 300. Yani mshahara wangu walichukua kwa sababu wanasemaje kwamba kuna makato ambayo unapoanza kusafirishwa, yani mambo ya passport, sijui upimaji, sijui nini, yani wanagharamia wao agent. Kwa hiyo utakwenda kule utapokatwa, yani ile mshahara wa kwanza na wa pili ndo yani kama gharama zao ambazo kwa hiyo unalipia mwenyewe. Most Tanzanian domestic workers migrate to Oman, and increasingly some are turning to the United Arab Emirates. But both of these countries institute what's known as the kafala system. This is a visa sponsorship system that ties domestic workers' visas to their employers and prohibits them from leaving without their employer's consent. This facilitates abuse and exploitation. Most domestic workers told me that they had their passports confiscated. Many said that their employers confined them to their house. In some instances, employers also physically or sexually abused them. Haikuwa na tabia mbaya isipokuwa huyo mtoto wake ambaye yupo jirani yani mwanae yule mama yupo jirani, ndo kuna kipindi walikuwa watu wote wameondoka na nimebaki peke yangu. Akaja kudai ananitaka. Kwa hiyo nikilala anaweza akaja anakuja pale anakaa kwenye kiti au anakaa karibu na mimi afa anavua nguo zote. Anakuambia nataka nifanye mapenzi na wewe. Tanzanian women who managed to flee their employers' homes said that they went to embassies but received little help. Some of them said the embassy officials sent them back to abusive employers or agents, and others said that while the embassy tried to help, they couldn't force the employers to pay for unpaid tickets or for their salaries. For some Tanzanian women, migrating to Oman or the United Arab Emirates left them financially, emotionally, and physically worse off than they were before. Yani baada nilivyoenda ndo madua nimesoma madua ndo hivyo, lakini bado mtoto ni bado tu kilango ilikuwa hajarudi sawa kama kawaida. Tanzania has an obligation to protect its workers before they leave the country, after they arrive, and when they return home. This can include adequate pre-departure trainings, proper oversight over the recruitment agencies, as well as ensuring that they have consular assistance, such as paying for flight tickets so that they can return home safely. Tanzania, Oman, and the United Arab Emirates should cooperate with each other to prevent exploitation of migrant domestic workers, investigate abuses, and prosecute those responsible.